push the head down. ಏನು ಹಾಂ ಇನ್ನೂ 2 ತಗೊಳ್ಳಿ. ತಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿ, ಇನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಕೈ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಬಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬೆನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ತಳೆದ್ರೂ ಗೂಣ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ತಾನಾಗಿ ತಾನೇ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಇದಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಬೆನ್ ತಾನಾಗಿ ತಾನೇ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಗತ್ತಾ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ? go get another 2. ಎಲ್ಲ ಮಂಡಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Try touching the tip of the fingers onto the mat. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ 2. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಸತಿ ಕೆಳಗಿಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಹೈಟ್. ಸ್ಟೇ ದರ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3-4 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಟಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೂ 2 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Last 30 seconds. Forget about pushing down, just stay there. The body will automatically go down. ಇನ್ನೂ 2 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. Forget about touching the head. ಗತ್ತೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬೀಳ್ತೀರಾ? ಸುಂದರ್, ಕೈ ಬೆರಳು ಮುಟ್ಸಿ ನೆಲಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೈಟನ್ ದ ನೀಸ್. Now lift the head, stretch the hands in the front. Come up. Chest etti mele, stretch the fingers. Drop the hands down. Okay, sit down. Okay, now repeat the same one last round. You hold in Chaturanga for 2 minutes and then we go to the next one. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ನವೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ 5 minutes. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ಯಾರಿಗಾಗಲ್ಲ 4 arms ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. 1 2 3